Sir, Shivaram. Good afternoon to all office bearers, head of the departments, professors, and teaching faculty, and also dear students of all the three colleges. Today, the dream has come true. We have taken initiative 8 years ago. Only after 8 years, the program is started today. I am very happy. In every meeting, I used to tell the student chapter should be started. So only because of the new team of office bearers, it has come to a shape. Sri Gandhimadinathan is an ideal blend of quality, production, maintenance, low-level management to top-level management, research and training. His interest, involvement, and sharing experience is highly commendable. One important point I would like to mention before reading his profile. Normally in our WhatsApp group, the questions, clarifications, suggestions will come with the velocity of the circle, which is about 300 to 400 meters per minute, the west inception rate. But the answer from Gandhimadinathan is coming at the rate of velocity of the adjet in an adjet mode, which is about 2,400 meters per minute. See, today Picanol looms are running at 1,250 ppm. Like, I don't know how is it possible for him to look at WhatsApp information. How is it possible for him to spend so much time in answering questions, solutions, clarification? Many times I wonder. So it is a gift. The first lecture, the first presentation, itself is a remarkable one, significant one, unforgettable one. It's a formal procedure. I am going to read the profile of Sri A. Gandhimadinathan. Sri A. Gandhimadinathan is a postgraduate in textile technology and personal management and industrial relations. He started his career with Majora Coach as a top floor executive. He played a vital role in internationally important projects funded by UNDP in the area of ginning, spinning, and value addition by serving in sector. His research services to this project have been awarded by World Intellectual Properties Organization. One of his books, co-authored, has been adjudged as the best book and awarded by Textile Association India, Maharashtra. He has been sharpened for the industry by the renowned leaders of Record Million Limited, Premier Mills Limited, and the GTN Group. He served as corporate head of technical services in these groups and led the total quality management movement and established a customer-focused environment. Currently, he is the CEO of his own establishment, Winfrey's SMCA Management Consultancy Organization. Thank you. Thank you very much, sir, Mr. Shivaramasan, sir, for giving an excellent introduction about Mr. Gandhimadinathan. I mean, actually, he really deserves to have such an introduction. And now we hand over the session to Mr. A. Gandhimadinathan to present his papers. Thank you. Gandhimadinathan, please. Thank you. I'll start sharing them. கீழே பாருங்க சார், அந்த கீழே வாங்க, கீழே வந்தா இருக்கும். இந்த ஷேர் ஸ்கிரீன் ஒரு பட்டன் இருக்கும் பாருங்க சார். அதில் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். கீழே இருக்கும் பாருங்க சார், கீழே
இல்ல actually green colorல upward arrow இருக்கு பாருங்க. ஆமா. அதுல வேற ஏதோ போகுது. அது உங்களுக்கு ஹைலைட் ஆவலீங்களா? ஹைலைட் ஆகல. 1 minute. இல்ல நீங்க முதல்ல இருந்து லான்ச் பண்றீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். காந்திநாதன் சார், நீங்க திரும்ப WebEx மீட்டிங் போறீங்க. You close that. Your already screen is seen. Your screen is seen. Close that WebEx. Top right corner. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உங்க ஸ்கிரீன்ல கீழ போய் பாருங்க. Top right corner. ஓகே. நீங்க முன்னேற தடவை போங்க. உங்களுடைய ஸ்கிரீனுக்கு போங்க சார். ஓகே. ஸ்கிரீன்ல கீழ பாருங்க. Now it has come. 1 minute. Now it's shared? இல்ல சார், கீழ நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேரிங் கீழ green button போய் ஷேரிங் கொடுங்க சார். ஷேர் ஸ்கிரீன் கிரீன் பட்டன் கொடுங்க சார். சார் நேத்தெல்லாம் க்ளீனா கொடுத்தீங்க, என்னாச்சு? இல்ல நேத்து வந்தது இன்னைக்கு வரலையே. இல்லையே, கீழ பாருங்க சார், கீழ பாருங்க. அப்படியே ஆக்சுவலா ஷேர் பண்ணிட்டீங்க, நீங்க ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே. கிரீன் பட்டன் அமுக்குங்க சார். அவருக்கு ஹைலைட் ஆகலையே நோ green button. இல்ல எனக்கு ஹைலைட் ஆகல. வந்துட்டாரு, அவர் ஸ்கிரீன்ல ஷேர் ஆச்சு அப்பல. இப்போ நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க சார். ஷேர் பண்ண பிறகு தான் ஓபன் பண்ணீங்க. ஓகே. Now it's okay? Yes sir. Okay. Presentation. Yes. You are able to do it. Okay. Thank you. Sorry for disturbance. No problem. Okay. No problem. Okay. Respected Vice Chairman of Textile Association of India, South India Unit, Secretary and Management Committee members, respected head of technology departments of all colleges, Dr. Delagodi Madam, Dr. Ramesh Babu, Dr. Gopalakrishnan, Dr. Shivkumar, Dr. Thamari Selvan, and Dr. Janardhanan, and dear faculty members, my dear student members from all the 3 colleges, good afternoon to all of you. As Dr. Delagodi Madam mentioned that this is the first webinar for students in student chapter, and I feel privileged to this opportunity also. In this session, we will try to learn elements of yarn costing and cost control measures. So over to the program. So in this program, the key takeaways would be need of costing, cost components identification, cost systematization, and what are fixed cost, what are variable cost, how do we calculate that, estimation of total cost per unit, that means per kg, how cost estimation improves our business, and what are the cost control measures that we will be trying to learn into. What is the need of costing? Costing helps to set the price of the yarn, price of its product, whether it's a yarn or whether it's fabric or whether it's a garment. Costing helps to control and reduce cost. Without knowing the cost factors of cost, you cannot control the cost also. So it helps to control the cost as well as the reduction or optimization of cost. Costing also helps to plan for the future. So how to allocate investment potential, how to allocate depreciation, how to allocate the interest and everything. Costing helps management to make better decision investments. So how do we decide on investment, whether to go in for automation or whether to go in for a new machinery, and what is the time to replace a machinery, everything. So costing helps management to make better decisions. And it also helps to write a business plan to obtain a credit. See, whenever you submit a proposal to bank, you should submit a business plan. Costing helps to submit a plan. Costing also helps to benchmark our product against competition. That's more important because you may be selling at 250 rupees for 40 scum dosary. Somebody will be selling at 300 rupees. Why are you selling such a low prices? So you should be able to benchmark your products against the competitors. Cost estimation helps to project ourselves to bankers and financial institutions. So the strength of yourself can be noted by the financial institutions to provide loan facilities. So what are the cost estimation steps? Let's look into that.
So we should identify. Hello? Any problem? Oh, 1 minute. நல்லாதான் இருக்கு. இல்லையா கம்மியா இருக்கா? இல்ல எங்களுக்கு நல்லா கேக்குது சார். மேபி அவருக்கு இருக்கு, கூட்டிக்கலாம், கொஞ்சம் கூட்டிக்கலாம். So what are the steps involved in cost estimation? So we have to identify the cost components and we have to systematize that. And we also have to estimate separately the fixed cost. What are the fixed cost in an organization? What are the variable cost in an organization? So only when you know this fixed cost and variable cost, you will be able to estimate the total cost per kg or per meter or per garment, like that. So finally, you will be able to set prices. More important point is that you should be able to detect the break-even point. So there should be no loss, and you should cover your manufacturing expenses, at least the product pricing. So in a simple form, what is elements of cost? One is fixed cost, and there is variable cost. So we will go in detail of that. This presentation is explained on the platform of spinning units only, not based on any weaving unit or garment unit. That can be done separate session. So what are fixed costs in an organization? It's a general point. So fixed cost in an organization, by name itself, it's telling us fixed. So interest and depreciation, general administration expenses like insurance and communication, maximum demand charges for the power you are using, and building tax of the company, the management salary and tax. That's MD from the MD level to the shop floor supervisor. Fixed costs are costs which will not change based on volume of production. அதாவது தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா volume of production 0 இருந்தாலும் சரி, volume of production 10,000 kg இருந்தாலும் சரி, fixed costs are not going to get changed. சரியா? Whether the mills done or not, this will be expended. This is an expenditure, fixed expenses. For example, remuneration of MD and salary for staff and executives treated as fixed expenses. Whether the company produces 10,000 kg or 5,000 kg, this cost is not at all going to change. We need to incur it every month. Okay, that's why we call it as a fixed expenses. So the another form is variable cost. What are the cost? Raw material. The cost spent on whether it's a viscose fiber or cotton fiber, what you are going to use in the mill, that's a raw material cost. Then the labor cost. The labor is used for running the machines. So the amount spent on the wages to the labor is treated as a variable cost. Power. Whenever you run the machine, we need power. So the power cost. This is also variable. Then whenever you have machines, we need stores and maintenance operations. So stores cost and consumable stores, and the maintenance of machine cost, replacement cost also. Whenever your product is produced, you need to pack it and sell it, transport. So the packing cost. Then there is a component called selling expenses. Your selling team has to incur certain kind of commission or credit rate or interest and the godown expenses, everything that comes under selling expenses. So what is variable cost? Variable costs are costs which will change based on volume of production. When a mill is stopped, this will be drastically reduced, but not to zero. There are certain conditions for that. So it will not become zero, but definitely it will be drastically reduced. It will come to the level of even 10% over the previous day. So for example, variable cost, raw material requirement will change when the volume of production changes. For example, 10,000 kg நீங்க produce பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு combed count mill அப்படின்னா 14,000 kg of raw material வேணும். அப்போ இதே இது 5,000 kg ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 7,000 kg of raw material போதும். அப்போ the cost of raw material changes depending on the volume of production. Power cost will change if the volume of production changes, as we need more machines to produce quality. So 10,000 kg, 5,000 kg, number of machines are going to change. When the number of machines are going to change, the power required to run the machines also going to change. Ilya, appo units spent on
production 10,000 kg, unit spent on production 5,000 kg is going to remain different. So that's a variable, power is coming at a variable cost. Labor cost also will change as we need additional labor to operate the machines. 5,000 kg ஓட்டுறப்போ 10 ring frame ஓட்டுவீங்க, 10,000 kg ஓட்டுறப்போ 20 ring frame ஓட்டுவீங்க. ஸோ கரஸ்பாண்டிங்லி அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம மிஷின்ஸ் கூடும். அப்போ லேபர் அதுக்கு தகுந்தபடி 5,000 kgனா ஒரு 100 லேபர் இருந்தது அப்படின்னா இதுக்கு 200 லேபர் வரும். அப்போ லேபர் காஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு சேஞ்ச். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as variable cost. So in a simple words, fixed costs are the sum of all costs incurred to maintain a business unit to manufacture the product irrespective of volume. Irrespective of volume. Fixed costs can include facilities cost, certain general and administrative costs like insurance, interest and depreciation expenses. Variable costs are costs associated with producing additional units. So that is why I told you 5,000 kg, 10,000 kg. 5,000 kg na or product cost. 10,000 kg it's additional unit. So they do change with volume of production. They can include raw material, labor, power cost, packing cost, stores and maintenance cost, freight and commission expenses. So fixed cost per kg அப்படின்னு பார்க்குறப்போ interest வருது, depreciation சொல்றோம், salary, insurance. இது எப்படி கனெக்ட் பண்றோம், கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா average of the last financial year எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து ஒரு காலம் interest, what is the last average, then it will be converted into for 1 ring frame per day. So if you have 25 ring frame, fixed cost 10,000 rupees அப்படின்னா 10,000 rupees divided by 20 ring frame na per ring frame கணக்கு பண்றோம். Then you know very well what is the ring frame production, 300 kg. So from the for 1 ring frame production fixed cost எவ்வளவு வந்ததுக்கு அப்புறம் cost per kg based on the ring frame production. So if you incur 10,000 rupees, 1 ring frame per day, 10,000 divided by number of ring frame, 20 ring frame, 10,000 divided by 20, 500. 500 divided by cost per kg is 300 na, the 300 kg production 500 by 300. So that comes to 1.67 rupees. That is the cost per kg of interest. So that is the way in which interest, depreciation, salary, insurance will be fixed to the per kg of yarn production. Okay. So variable cost. Variable cost, you know very well, cotton is based on yarn realization. So yarn realization is the terminology used for the efficiency with which you are able to utilize the raw material. If it is a combed count, it will be somewhere around 70 to 80%. If it's a corded count, it will be somewhere around 82 to 90%. If it's a OE yarn, it will be above 87 to 96%, like that. So the yarn realization. So based on the yarn realization, for a particular kg of yarn produced, we need a particular kg of mixing. That means if you need 100 kg of yarn, 100 divided by yarn realization, the mixing required, 100 divided by 0.7. So that comes around approximately 130 kilo. 130 kilo will be the mixing. So raw material cost is based on yarn realization. Yarn realization depends on the various factors called waste generated in the department. Then you need to spend on rings, you need to spend on lubricants, you need to spend on comber, unicomb, everything. So these are consumable spares. So what is the stores cost per kilogram? That's a materials and spares. Then you need to spend power for running the machines. That comes as a power cost, unit consumed per kg. Then labor cost, cost per operative. Then the packing and transportation. So for a particular month, what is the total cost is in the first column. Total cost incurred for cotton, total cost incurred on material spares, total cost incurred on power, everything will be in the first column. Then it will be converted for 1 ring frame per day. From the total cost, you will be converting to per ring frame per day. Then you will be converting this into cost per kg, since you know the cost of production per ring frame. So from that you will be getting that. So you have identified fixed cost, cost per kg. Now you have controlled the variable cost per kg. So it will be added up. Labor cost also it will be same ways. Now total cost per kg comes to variable cost per kg plus fixed cost. That comes to total cost per kg. Total manufacturing cost per kilogram of yarn. So
Why should we need costing? So let's see some more points. One is the price setting. See, whenever you go to the market, you have to say the price. My price of 40 scum dosary yarn is 300 rupees. My price of 30 scum dosary yarn is 250 rupees. My price of 100 scum yarn is 600 rupees. Like that, you have to set the price. This price, to set the price, you need to know what is your manufacturing cost. Then you have to decide on profit what you require, like that. So you should know your own manufacturing cost. Then you also should know competitors' prices, isn't it? So now, actually, when the session is started, Tilagavati madam was explaining what is the price of mask being sold by PHG's institutions. So when she is telling about the price of that mask, this is based on the manufacturing cost, plus she is also in his mind, she knows the competitive price, what others in the government sector, what is the mask is being sold, the same kind of mask, what is the characteristic, or at what price they are selling, then only she will come to the market, like that. So competitors' prices, how much the customers are willing to pay. So is the customer ready to pay the price? That's also more important. See, actually in the Corona period, mask is being sold at 50 rupees. Today, post-Corona period, nobody is ready to pay 50 rupees for mask. Now it's being sold at 5 rupees, 4.5 rupees, like that. Now, in general, the price must be low enough to attract the customers to buy. Yes, customers should be attracted to buy that. High enough to give the business a profit. See, manufacturer should get the profit, otherwise there's no meaning in to continue in business. Then high enough to build the brand. This is more important word, brand. So for example, Louis Philippe shirt. So all of you know, you might have experienced what is the cost of a Louis Philippe shirt. Shirt starts from 2,000 rupees, goes up to 7,000 rupees. Why? It has a brand. Like that, polo t-shirt, minimum price itself starts from 750. Likewise, Victoria's Secret bra. Victoria's Secret bra, if you go to the stores, the cost starts from 900 rupees, whereas you can get a bra at 50 rupees. So what is the reason? It's a brand building. So they have established a brand. The quality of Louis Philippe will be so good. Not only that, you are expected to wear such kind of shirts in some assembly or some kind of presentation, like that. Okay. So your product pricing depends on the brand building also. Then comes to break-even point. You cannot produce a product and sell the product at a loss. So at least manufacturing cost you should get back. So that is the break-even point we say. So you should be able to identify. So சில வேளைக்கு சொல்வாங்க பார்த்துருக்கீங்க சார் கீரை வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் சார் எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் கூட கட்டுப்படி ஆகாது சார் அப்படிம்பாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டை கடையில் பார்கெயின் பண்ணுறப்போ சார் 40 ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாமா கிலோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார் நான் கொண்டு வந்ததுக்கு ரேட் போட்டாலே 45 rupees வரும் அப்படிங்க அப்போ 45 rupees the break even point for the seller. So that break even point has to be identified. Then to make a decision whether to sell this in this market, whether to sell it in the export market, or whether to sell it in Andhra Pradesh, like that. You have to make a decision whether the product can be sold here. Then more important point is costing personnel, role of costing personnel. Each mill will have one costing specialist who monitors the cost element. That means labor cost, power cost, raw material cost, stores cost, everything. He will be monitoring what's the trend. So he will have some budgets, he will be monitoring, and he will work in close relation with marketing and cotton procurement section. So for the particular yarn selling price, we can buy only this cotton price, like that. So just we will have a look at cost sheet for your learning purpose. Is it visible to all of you? Is it visible to all of you? Yes, sir. It is visible to me. I don't know. Okay. Okay. This is costing Visible. elements It is for visible. yarn price. It's visible. No, it's Okay. Yeah. This is very, very important slide. Yes. This is a costing slide, costing sheet.
Here, rate per candy for cotton price, we are telling as 57,000. Number of ring frames, we take it as a, for the calculation purpose, we take it as 1. Total number of ring frames is 16. So number of spindle we have mentioned. Here, the most important point is production per day, 445 kilos. Then, next is based on the spin plan, you will come to know what is the requirement of blow room for one ring frame. 0.03 blow room will be required for one ring frame production. 0.45 cards are required for one ring frame production. Like that, level of ribbon 0.08. Comber 0.45 comber is required for one ring frame production. Like that, everything, if you come to spinning, for one ring frame production, one ring frame. Like that. Auto corner 0.2 to auto corner is required for one ring. When you know this, you also know how many labor required for each blow room, how many labor required for carding. Like that, you will become to know. Like that, you will also come to know power required for 0.03 blow room, 0.45 card, 0.08 level of ribbon level. Like that, power and labor component also will come to know. Then the raw material cost. Here, raw material cost, you should know that we are also extracting some kind of waste. So waste will be sold at some price. For example, if you sell the blow room, you are extracting 2.5% waste. Then this waste is being sold at 25 rupees per kilogram. If you take the card droppings, you will be taking 6.3% on mixing. It's being sold at 55 rupees. So this will be converted into waste cost per kg of yarn. Here we are telling. So this cost will be, this is meaning 15.5 rupees you are realizing from waste. This will be subtracted from your mixing cost. So here the net cotton cost will be calculated here. The net raw material cost will be 144.8 like that. If you take the realization is 74.3. So real raw material required for your yarn production is 144.8 divided by 0.743. That comes to 194.8 rupees. That means raw material required for this 1 kg of yarn is costing us 194.8. So this is the way in which raw material cost is calculated. So like this labor requirement based on the machinery requirement, labor requirement is also here is 1.5 labor is required for per ring frame day, carding 0.09 like that. So when you know the operative wages 600 rupees, you will be converting into total number of persons, and then wages per day is also calculated. Wages per kilogram will be calculated by dividing 3,470 by what ring frame production is 445 kilos. So 3470 divided by 445 will be giving you 7.8 rupees. Wages per kilogram of yarn is 7.8. Like that, you are also calculating for other workers. Packing material comes to 0.1 rupee. Packing material, not packing labor cost. Wages cost for packing. Likewise, other labor cost. Then the power cost. Power cost, you know the machine's power cost, units per day. Then from here, you will be converting to power cost per day. Unit cost is 6.2. Tamil Nadu unit power cost is now 6.2 if I am correct. So based on the unit cost, based on the unit spent here, you will be converting into based on the power cost per day for each department. For blow room 63 units, 63 rupees per day, carding 502 rupees, spinning 6,696 rupees. So the total power cost is coming here. Then converting this into 11,156 divided by 440 comes to 25 rupees power cost per kg of yarn. Likewise, this is the variable cost what we have done. So fixed cost will be interest, depreciation, staff salary. Fixed cost will be calculated per ring frame day here. Then it will be converted per kg 10.9. We are having other variable expenses like stores and repairs maintenance. That will be converted as 2.8. Sir, depreciation, how do you calculate, sir? At what percentage you will?
Normally depreciation I will explain, madam. Depreciation நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக சொல்றேன். ஆமா. Depreciation அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு மிஷின் வந்து ஒரு 25 lakhs வச்சுக்கோங்க. Life of the machine will be, say it's a ring frame is 15 years. So 25 lakhs வந்து 25 years கழிச்சு, sorry, 15 years கழிச்சு, that becomes zero. இல்லையா? So 25 lakhs divided by 15 years. Per year, how much you should get back? 25, 15, for calculation purpose, 30 lakhs machine we will take. 30 by 15. For every year, you should get minimum 2 lakhs depreciation cost. So depreciation will be calculated like that. Is it okay, madam? For that part, you will be calculating that. So I thought it is percentage per year you will calculate. Madam, actually, several mills follow several principles. Sometimes, so based on the lifetime, they will be doing. Some mills, they will try to get back the money within 5 years itself. For example, mills like Gujarat, they will try to get back the money within 5 years. Okay. So depreciation will be higher for that first year. But normally, Tamil Nadu mills follow based on the lifespan of ring frame, lifespan of card. So they extend the depreciation over a period of 10 years, 15 years like that. Thank you. Thank you. So interest and depreciation is calculated as a fixed rate of 10.9 per kg based on the ring frame day. So now by calculating all this, now you are entering into here raw material cost, labor cost, power cost, fixed expenses, variable expenses, sales and distribution. You are not putting here profit margin. You don't know that. But now comes to 243.7 is your manufacturing cost based on the all the variable components and the fixed components. Now, let us say your yarn selling price is 300. That means 56 rupees is your profit margin. Now, you come back again for the next here. Here you are working as a yarn cost structure. What is the percentage of raw material cost on a yarn cost structure? This structure will be based on yarn selling price, not on the yarn manufacturing. Please note, raw material cost for the cotton for this particular yarn is 61.5%. So here also you can see this is the 61.5% is raw material cost. Labor cost comes to 4.8%. Power cost comes to 10.6. Fixed expense comes to 9.9. Other variable expense 4.8. Sales and distribution 1. Now you find out the profit margin is 6.8. 56.3 divided by 300. So this is your costing. Now let's also say, when I say this cost sheet, I worked out the model spin plan. Is it visible? Yes, sir, visible, but slightly. fonts, yeah, now it's okay. Now it's okay. Now it's okay. This is only a model spin plan. You try to work it out at home. You can work it out also. Here, for every ring frame, 16 ring frames you worked out. Based on the GPS, you are working the total production per day. Okay. Here more important is 565. Production per ring frame kg per day is more important. Like that, for 565 kgs of ring frame, what is the simplex required? That you will be seeing. What's the simplex required here? 0.23 simplex is required for one ring frame. This is more important for your costing calculation. Like that. RSB draw frame 0.1759 machine is required for one ring frame. Comber 0.35 comber is required for
one ring frame. Cording 0.55 cording is required for one ring frame. Like that, this spin plan is the basis for all your costing calculation. This you can try to look into that leisurely also. Now let's go into cost control measures. In all our costing calculation, what is that we have used? We have divided the total cost by production what we have obtained. That means whenever you increase the production, your cost is going to come down. That is major critical point in this program. So you need to improve the production in a best possible manner. So production வந்து கூட்டணும். So per ring frame 300 kg இருந்தது அப்படின்னா variable cost 10,000 வச்சுக்கோங்க. 10,000 divided by 300 அப்படின்னு ஒரு நம்பர் வருது. இதே இது if you increase the production to 400, 10,000 by 400 அப்படின்னா cost is going to come down. So you need to focus on production. That is more important. The cost control classல நீங்க முக்கியமா எடுத்துட்டு போறது அப்படிங்கிறது production improvement. அடுத்தது வந்து raw material cost. இந்த raw material cost எப்படி குறைக்க முடியும்? நம்ம என்ன சொல்லணும் raw material costல ஒன்று வந்து cost of cotton. Cost of cotton நம்ம கையில இல்லை. Cost of cottonங்கிறது market fluctuation இல்லையா? ஆனா நம்ம கையில என்ன இருக்கு? மில்லோட கையில yarn realization. Yarn realizationங்கிறது என்ன? Waste வந்து depending on the customer quality requirement, we have to decide on the waste generation. So sometimes without setting the proper process parameter, we will be selling a high quality yarn to the customer unnecessarily. So you have to concentrate or you have to focus on yarn realization. So just fit quality, just enough quality, not more than that. So unnecessarily you should not waste your raw material by taking more waste. So next comes is the power cost. Power cost is unit cost is government is fixing, but how much you need to spend on a machine, machine how efficiently you are running, அதை பொறுத்து தான் பவர் காஸ்ட் குறைக்க முடியும். அடுத்தது லேபர் காஸ்ட். நீங்க வந்து ஒரு ரிங் ஃப்ரேம் சொல்லும் போது இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் பேஸ் பண்ணி 4 சைடு பார்ப்பாங்க, 5 சைடு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சைடு பார்க்கறத பொறுத்து தான் லேபர் காஸ்ட். ஏன்னா லேபர் காஸ்ட் சொல்லும் போது என்ன சொன்னோம்? பெர் ரிங் ஃப்ரேம் டே, லேபர் காஸ்ட் பெர் ரிங் ஃப்ரேம் டே அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் பெர் ரிங் ஃப்ரேம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் வந்து நீங்க குறைக்க காஸ்ட் குறையும் இல்லையா? அப்போ ஒர்க் அசைன்மெண்ட், அப்போ வந்து ஒர்க் அசைன்மெண்ட்னு ஒரு டேர்ம் வருது. அதாவது 4 சைடு பார்க்குறானா 5 சைடு பார்க்குறானா, ஒர்க் அசைன்மெண்ட்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எவ்வளோ சைடுன்னு சொல்லுவோம், இல்லை ரிங் ஃப்ரேம்னு வச்சுக்கலாம். 2 ரிங் ஃப்ரேம் பார்க்குறாங்களா இல்லை 3 ரிங் ஃப்ரேம் ஒரு ஒர்க்கர் பார்க்குறானா, திஸ் இஸ் கால்ட் ஒர்க் அசைன்மெண்ட். இந்த ஒர்க் அசைன்மெண்ட் டிசைட்ஸ் யுவர் லேபர் காஸ்ட். தென் the cost of labor also, that's based on a settlement. ஒரு மில் அப்படின்னா ஒரு 4 வருஷத்துக்கு செட்டில்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஒரு ஒர்க்கருக்கு 600 ரூபா பெர் டே ஆஃப் ஒர்க் கொடுக்கணும்னு சொல்லி செட்டில்மெண்ட் போட்டாச்சு அப்படின்னா 4 வருஷத்துக்கு மாற போறது இல்லை. ஸோ தட் இஸ் ரிமைனிங் கான்ஸ்டன்ட். பட் நம்பர் ஆஃப் அசைன்மெண்ட்ஸுங்கிறது செட்டில்மெண்ட்ல இருக்கு. பட் நம்ம சூப்பர்வைசரோட எஃபிஷியன்ஸை பொறுத்து நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் மாறும். ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் லேபர் காஸ்ட். தென் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல். ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் சொல்லும் போது நிறைய பாயிண்ட் இருக்கு. ஆக்சுவலாக ஸ்பீட், அட் விச் ஸ்பீட் வி ஆர் கோயிங் டு ரன், ஏன்னா ஸ்பீடை பொறுத்து பவர் மாறும். ஸோ ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் இன் மில் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பவர் as well as ப்ரொடக்ஷன் as well as வேஸ்ட் ஜெனரேஷன். த நெக்ஸ்ட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி. இந்த காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்ட், இப்போ லூயிஸ் பிலிப்பி எடுத்துக்கோங்க. லூயிஸ் பிலிப்பின்னு எடுத்துட்டோம்னா 100 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் யார்ன்ல வந்து 100 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் த ஃபேப்ரிக்ல he will allow some 4 defects per fabric அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எண்ட்ல more rejects will be there. So process must be tuned for getting that quality rather than rejecting the product at the end of the product. அதாவது ப்ரொடக்ஷன் உருவாகும் போது, ப்ராடக்ட் உருவாகும் போதே you should try to build the quality into the product. கடைசியில் கொண்டு வந்துட்டு சார் இது குவாலிட்டி வரல, 100 மீட்டர் உற்பத்தி பண்ணிட்டோம், 8 மீட்டர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து 92 மீட்டர் தான் பண்றீங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா 92 மீட்டருக்கு தான் நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ 8 மீட்டர் இல்லை, ரியலைஸ் பண்ணல இல்லையா?
அப்போ cost of production is going to go up. Cost of rejects decide your cost of production also. So that is called cost of quality. அது என்னன்னு பின்னால பார்க்கலாம். So next is machinery, spares and repairs. Repairs must be reduced because repair அப்படினாலே machine என்ன போகுது. நம்ம என்ன முதல்ல பார்த்தோம், fixed cost remain going to be fixed whether you run the mill or not, whether you run the machine or not, fixed cost is going to continue. அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு ரிப்பேர்ல ஒரு மிஷின் நின்றுச்சு, 25 ரிங் ஃப்ரேம்ல 24 ரிங் ஃப்ரேம் தான் ஓடுது, ஒரு ரிங் ஃப்ரேம் ஓடல அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஃபார் த மந்த் வந்து ரிமைனிங் கோயிங் டு பி சேம். ஸோ அந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து 24 ரிங் ஃப்ரேம் ப்ராடக்ட் தான் மாத்திரம் இல்லையா. அப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்டோட காம்பவுண்ட் கூடிடுது. ஸோ யூட்டிலைசேஷன் மாறுது இல்லை, அப்போ ரிப்பேர் வந்து நடக்கவே கூடாது இல்லையா. அதே மாதிரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பட்ஜெட். இப்போ 4 வருஷம் ஆச்சுன்னா ரிங் மாற்றணும்னு சொல்றோம், 12 வருஷம் ஆச்சுன்னா ஸ்பிண்டில் மாற்றணும்னு சொல்றோம், 3 மாசம் ஆச்சுன்னா ஸ்பிண்டில் ஆயில் மாற்றணும்னு சொல்றோம், 6 மாசம் ஆச்சுன்னா கோம்பர்ல ஆயில் மாற்றணும்னு சொல்றோம். ஸோ ஆல் திஸ் காஸ்ட், ஸோ திஸ் காஸ்ட் கம்மிங் அண்டர் ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட். ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் பட்ஜெட். Next month, what should be our budget? Next quarter, what should be our budget? Like that, you should decide. And you should control also, that's more important. Then comes sales and administration expenses. So, like I already told, this is a selling expenses, for godown expenses, freight and cost type of thing. Raw material cost, like yarn realization and saleable waste plays a major role. The yarn realization, how do you decide? One is customer quality, another one is cotton raw material quality. இப்போ ரா மெட்டீரியல் வந்து ட்ராஷ் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருந்தது அப்படி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வேஸ்ட் கூட தான் எடுக்கணும். நார்மலாக இப்போ 2.5% ட்ராஷ் கண்டென்ட் இருந்தால் ப்ளோரூமில் வந்து 0.8% ஆஃப் ட்ராஷ் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 0.8 into 2.5 this should be extracted in ப்ளோரூம். அதே மாதிரி கார்டிங்கில் என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 2.3 times of ட்ராஷ் கண்டென்ட், 2.3 into 2.5 that you will extract in carding. But next is depending on the customer requirement. Comber oil அப்படிங்கிறது 10ஆவும் இருக்கலாம் 20ஆவும் இருக்கலாம். It is depending on your customer specific requirements. Okay, sometimes you may sell carded yarn also like that. So another is weighment principles. The weighment principles அப்படின்னு சொல்றது எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னா, காட்டன் அப்படிங்கிறது மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் வந்து 8% தான். ஆனால் நம்ம சீசனை பொறுத்து காட்டன் பேல்ஸ் வந்து 6.5% வரும், சில விலைக்கு 12% வரும். ஆந்திராவில் மழை பெஞ்சது அப்படின்னா காட்டன் பேல்ஸ் வந்து 12% மாய்ஸ்சர்ல வரும். நீங்க 12% மாய்ஸ்சர்ல வாங்கி யானை கொடுக்குறப்போ 7% மாய்ஸ்சர்ல தான் கொடுப்பீங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, 12 - 7 அங்கேயே வந்து ஒரு 5% you are losing. So whenever the bales are received at your end, you should weigh the cotton bale and you should also measure the moisture content of the bale. So depending on the moisture content, you should give a subtraction, you should give a invoice like deduct பண்ணிடுவீங்க priceல. அதாவது you should pay only based on 8% moisture content, not above that. That's more important. So based on that weight only, your yarn realization also will be calculated. Otherwise, you will be incurring investment loss. Then it also depends on the interest on cotton. 15 days வாங்குறீங்களா, 15 days கழிச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறீங்களா, 30 days அதை பொறுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் காட்டன் வரும், அதுவும் ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட்ல வந்துடும். தென் எக்கனாமிக் மிக்சிங், அதாவது ஒரு மிக்சிங் காட்டன் வாங்குறோம் அப்படின்னா யான் வந்து உங்களுக்கு 500 rupees சேல் பண்றப்போ அப்போ அதுக்குள்ள காட்டன் வந்து ஒரு இம்போர்ட்டட் காட்டனோ இல்லை ஒரு ஹை குவாலிட்டி காட்டனோ நீங்க வாங்க வேண்டியிருக்கும். யான் வந்து 200% தான் போகுது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்தபடி தான் நீங்க காட்டன் வாங்கணும். பட் அப்போ சில விலைக்கு நீ உங்களால நல்ல காட்டன் வாங்க முடியும், சில விலைக்கு 4-5 வெரைட்டிஸ் வரும். அப்போ அந்த 4-5 வெரைட்டியில எதை எக்கனாமிக்கலா பிளெண்ட் பண்ணணும், அதாவது 40,000 rupees காட்டன் ஒன்று, 30,000 rupees காட்டன் ஒரு 30%, அந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக் மிக்சிங். நாட் ஓன்லி எக்கனாமிக் மிக்சிங், தட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் குவாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆல்சோ, பட் mixing to be decided on the cost basis. Economically, it should be decided based on the candy prices. Okay. பவர் காஸ்ட்னு சொல்றப்போ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், எல்இடி வீட்டில எல்லாம் எல்இடி யூஸ் பண்றீங்க. எல்இடி வந்து லோயஸ்ட் பவர் கன்சம்ஷன் கம்பேர்ட் டு த ஓல்டு டியூப் லைட்ஸ். எல்இடி இஸ் கிவிங் ஒன்லி 35% ஆஃப் த பவர் தான் எடுக்கிறோம். ஸோ மில்ஸ் எல்லாமே ஃபேக்டரி லைட்டிங், ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங் எல்லாமே எல்இடி போயாச்சு. அடுத்தது வந்து கம்ப்ரஸர் ஏர் யூசேஜ். கம்ப்ரஸர் ஏர் அப்படிங்கிறது வந்து மில்ஸ்ல ஒரு நல்ல மில் அப்படின்னா 3.5% ஆஃப் த டோட்டல் பவர் கன்சம் வில் பி கம்ப்ரஸ் பவர். பட் இன்னைக்கு மில்லை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜா
3.5 லேருந்து 8.5% வரைக்கும் கம்ப்ரஸர் பவர் யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? Air is being leaked out from the machinery. So that's more important point, vital point here. பவர் காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அடுத்தது ஹியூமிடிஃபிகேஷன் பிளான்ஸ். ஹியூமிடிஃபிகேஷன் பிளான்ட் சிஎஃப்எம் அப்படிங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நெசசிட்டி ஆஃப் த பிளான்ட். பிளான்ட் ரன்னிங் பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து தான் இந்த ஹியூமிடிஃபிகேஷன் பிளான்ட் சிஎஃப்எம் யூஸ் பண்றோம். பட் அன்வான்ட் யூசேஜ் ஆஃப் ஹியூமிடிஃபிகேஷன் பிளான்ட்ஸ்னு இருக்குது. அதாவது சில மில்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, ஜன்னல் ஃபுல்லா திறந்து வச்சுட்டு ரிங் ஃப்ரேம்ல ஹியூமிடிஃபிகேஷன் பிளான்ட் ஓடிட்டு இருக்கும். அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஜன்னலை திறந்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா வெளியிலேருந்து காத்து எடுத்து எக்ஸாஸ்ட் வழியா காத்து வெளியே போயிட்டு இருக்கும், மேலேருந்து காத்து எடுக்காது. அப்போ மேலேருந்து ஒரு ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கும், கீழே ஒரு ஃபேன் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஆனா பட் ஜன்னல் வழியா ஹாட் ஏர் உள்ள வந்துட்டு இருக்கும். அப்போ உள்ள சென்சார் இருக்கு இல்லையா, RH சென்சார், அது எராட்டிக்கா பிளேஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ unnecessarily ஒரு பிளான்ட் should be running for maintaining 55% RH in spinning. So humidification plant CFM அப்படிங்கிறது you need to follow certain principles of operation. You should know the principles of operation. Sometimes some mills are using fog system in certain critical places for improving the stopping the plants and use the fog master. That also can be done. And inverters எப்போ யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா வேரியபிள் லோட். இப்போ ரிங் ஃப்ரேம்லாம் பார்த்தோம்னா 17,000 RPMலேருந்து 20,000 RPM வரைக்கும் ஓட்டுறோம் இல்லையா? அப்போ இதை ஓட்டுறப்போ வந்து பழைய காலத்துல வந்து ஸ்டெப் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 17,000 RPMல ஓடிட்டு இருக்குது, 20,000 மாத்திரப்போ ஒரு ஸ்டெப் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல், ஸ்டெப் ஸ்பீட் வேரியல் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் அந்த டைட்டில் இருந்தது. ஸ்டெப் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் அந்த சுவிட்சை மாத்தினா அதுக்கு அடுத்தது போயிடும். பட் அப்படி மாத்திரப்போ தெர் இஸ் எ டார்க் இருக்குது, அதுல வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் மோர். பட் இஃப் யூ யூஸ் இன்வெர்டர்ஸ், அதாவது எவரி 100 RPM இன்வெர்டர் வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி டிரைவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் 17,000 to 20,000 is a stepless speed control you can do. When you do like that, you are able to control the power consumption can be reduced. So inverters at specific points நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி when there is a underload condition, for example humidification plant வந்து இப்போ fan speed வந்து இவ்வளவு ஸ்பீட் வேண்டாம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா then inverter can be utilized at that time. Then comes use of PDM tools. PDM tools அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத பார்க்கலாம். பவர் காஸ்ட்ல அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். PDM டூல்ஸ் அப்படின்னாலே ப்ரிடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் டூல். ப்ரிடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் டூல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஹெல்த் ஆஃப் த மிஷின் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து பவர் மாறும். ஹெல்த் ஆஃப் த மிஷின், இப்போ ஏர் லீக்கேஜ் சொன்னேன், ஏர் லீக்கேஜ் கூடிடுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ரஸ்டு ஏர் பவர் கூட போகுது இல்லையா? திஸ் இஸ் ஹெல்த் ஆஃப் தி கம்ப்ரஸர், ஹெல்த் ஆஃப் த ஆட்டோ கோனர், இது எல்லாம். அதே மாதிரி தெர்மோகிராஃபி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ரிங் ஃப்ரேம் மோட்டார் வந்து சூடாயிடுச்சு அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிடும். ரிங் ஃப்ரேம் எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிச்சுன்னா ரிங் ஃப்ரேமோட பவர் கன்சூம் கூடிடும். ஸோ இதுக்கு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தெர்மோகிராஃபி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ வந்திருக்குது. இதுல வந்து இன்ஃப்ராரெட் ரேஸை வச்சுட்டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த மோட்டர் வந்து கேன் பி ஐடென்டிஃபைட் பை ஷோயிங் த தெர்மோகிராஃபி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இட்செல்ஃப். ரிங் ஃப்ரேம் மோட்டார் ஷுட் பி ரன் ஒன்லி அட் 55% only, 55%, 55 degree centigrade, not above that. ஸோ அதுக்கு மேலே போச்சு 70 டிகிரிக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா பவர் கன்சூம் வில் பி ஹையர். ஸோ தெர்மோகிராஃபி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரிங் ஃப்ரேம் மோட்டர் டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்றோம். ரிங் ஃப்ரேம் டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்ணால் எப்படி குறைக்கிறது, அதுக்கு சில மெத்தட் இருக்கு. இப்போ LR9 ரிங் ஃப்ரேம் அப்படின்னா அதுலேயே கூலிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி ஹியூமிடிஃபைடு ஸ்டேட்ல ப்ராப்பராக நீங்கள் ஹியூமிடிஃபை பண்ணீங்கன்னா மோட்டர் டெம்பரேச்சர் கேன் பி மெயின்டைன் லோயர். அதே மாதிரி மோட்டர் வந்து வைப்ரேஷன் ஆச்சு. இப்போ ஒரு வி பெல்ட் ஓடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, வி பெல்ட்ல 2 வி பெல்ட்டும் அட் த சேம் டைம் யூ ஹேவ் டு ரீப்ளேஸ். இஃப் யூ டோன்ட் டூ தட் வைப்ரேஷன் ஆகும். வைப்ரேஷன் ஆச்சுன்னா மோட்டர் வில் கன்சூம் மோர் பவர் like that. So vibration tester is there to find out the vibration. Then comes to load manager and energy meters. The load manager energy meters வச்சுட்டு எல்லா மிஷின்ஸோட லோடையுமே செக் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 10 ரிங் ஃப்ரேம்ஸ் ரன்னிங் ஆன் 30 ஸ்கோம் டோசரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரே டைப் ஆஃப் மிஷின் LR9, எல்லாமே LR9 ரிங் ஃப்ரேம் தான் வச்சிருக்கீங்க, 30 ஸ்கோம் டோசரி தான் ஓட்டுறீங்க, ஒரே GPS 230 grams. 10 ரிங் ஃப்ரேம்லயும் யூனிட்ஸ் கன்சியூம்ட் என்னன்னு பார்த்து லோட் மேனேஜர் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சேமா இருக்காது. அதுக்கு there are so many reasons. The reasons can be lubrication, reasons can be quality of the tape, reasons can be lubrication at the bottom rollers, like that. So you have to measure the load in each ring frame and then find out the causes for deviation each ring frame. For that load managers and energy managers are helpful. இப்போ energy meters ரொம்ப லோ காஸ்ட்க்கு வந்துடுச்சு. எல்லா ரிங் ஃப்ரேம்லயுமே இப்போ எனர்ஜி
சென்சார் வச்சிருக்கிறாங்க. We get the 24 hours data from the ring frame for the energy. So to control the power cost, these are all called PDM tools. Power cost la இன்னும் முக்கியமான சிலது வந்து efficient running of the machines. For example, ஒரு drop frame இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, RSB Reater RSB D50 drop frame அப்படின்னா it has to be run at 500 mpm. It is capable of running at 500 mpm. But நம்ம சூப்பர்வைசர் மன்ஸ் வச்சுட்டு மன்ஸ் வைக்கலைன்னா 350 mpmல தான் ஓடும். சார் 500 ஓட்டணும்னா குவாலிட்டி வரல சார் எப்படிமா. ஆனால் 500 mpmல குவாலிட்டியே ரீட்டர் என்ஜினை என்ஷூர் பண்ணியிருக்கிறார். பட் சூப்பர்வைசர் மனசில் 350 mpmங்கிறது. So running the machines efficiently at its optimum speed, then only you can reduce the power cost. Then energy saving kits like pneumatic inverters. For example, pneumatic வந்து 2 brakes and 10 brakes னு வச்சுக்கோங்க. 2 brakes னா less section போடும், 10 brakes வந்தது அப்படின்னா higher section வேணும். ஸோ pneumatic எல்லாமே இப்போ இன்வெர்டர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ 2 brakes லெவலில் pneumatic will come to a lower speed. 10 brakes வரும்போது pneumatic will go for a higher speed like that. Then mills will go in for a energy audit and air leakage audit so that energy cost can be reduced. The next is more important point, use of super high energy efficiency motors. What is that? இந்த மோட்டரோட எஃபிஷியன்சி ரேட்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இன்டர்நேஷனல் எஃபிஷியன்சி ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஐஇ ரேட்டிங். தட்ஸ் கால்ட் ஐஇ ரேட்டிங். IE1 அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி மோட்டார்ஸ். இட்ஸ் வெரி ஏஜ் ஓல்டு மோட்டர், 30 years 40 years பேக். IE2ங்கிறது அடுத்த ஜெனரேஷன் மோட்டர், ஹை எஃபிஷியன்சி மோட்டார்ஸ். IE3ங்கிறது பிரீமியம் எஃபிஷியன்சி மோட்டார். IE4ங்கிறது சூப்பர் பிரீமியம் எஃபிஷியன்சி மோட்டார். IE3ங்கிறது இப்போ கமர்ஷியலா அவைலபிள் இன் ஆல் த மிஷின்ஸ். நவ் வி ஹவ் IE3. பட் IE4ங்கிறது வெரி ரீசென்ட்லி இன்ட்ரடியூஸ் வித் இன் த லாஸ்ட் 2 years. இப்போ LR9லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா IE4 மோட்டார் வர ஆரம்பிச்சு, சூப்பர் பிரீமியம் எஃபிஷியன்சி மோட்டார்ஸ். இந்த மோட்டரோட whenever you buy a new machine or whenever you buy a new motor, you should go in for a IE4 super premium efficiency, because this efficiency is around 95.8% at optimum load, 95.8, whereas IE1 standard efficiency is somewhere around 87. So that's a difference of 11%. So now I also mentioned rewound motor. What is the rewound motors? இந்த மில்ல வந்து மோட்டர் பேர்ன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம நீங்க உங்க லேப்ல கூட பார்த்துருக்கலாம், ஃபிட்டர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு, மோட்டர் பேர்ன் ஆயிடுச்சு சார் அப்படின்பார். மோட்டர் பேர்ன் ஆயிடுச்சுன்னா காயில் விட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம். அந்த காப்பர் காயில் வைண்டிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த காப்பர் காயில் பேர்ன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நார்மலாக மில்ல அதை கொண்டு பக்கத்தில் ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் கொண்டு ரீவைண்டிங், காயில் மட்டும் ரீவைண்டிங் பண்ணி கொண்டு வந்து திரும்ப ஓட்டுவாங்க. ரொம்ப சிம்பிள் மேட்ரு. ஏன்னா ஒரு மோட்டரோட காஸ்ட் வந்து 1.5 lakhs அப்படின்னா ரீவைண்டிங் வந்து காஸ்ட் ஒன்லி 3,000 rupees or 3,500 rupees. ஸோ த லைஃப் ஆஃப் மோட்டர் இஸ் ரீகெயின்ட் பை ரீவைண்டிங் at 3,500 rupees. 1.5 lakh, அதாவது சூப்பர்வைசரோட மனசுல என்ன நினைப்பார் அப்படின்னா, 1.5 lakh மோட்டர் நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் 3,500 rupeesக்கு. ஆனா உண்மையில என்ன நடக்குது அப்படின்னா, செகண்ட் ரீவைண்டிங்ல இட்ஸ் லூசிங் அரௌண்ட் 10% ஆஃப் த எஃபிஷியன்சி, தேர்ட் ரீவைண்டிங் 20%, third rewinding 30% of the efficiency is lost. That means if your efficiency is around 87% at standard level, after third rewinding it's only 87 minus 30, 57% efficiency. So by running the motor at 57%, you will be incurring a high cost on energy consumption. This is a more important point. So most of the mills nowadays, whenever the motor is burnt out, it's just replaced without any question. It's just replaced, that's all. Then comes your labor cost. Rationalization of workload. This is more important. Next, train for multi-skill development. Then identify, eliminate, reduce unproductive works like copter. Now, what is the rationalization of workload? So, ring frame operative அப்படின்னு சொன்னா, அவர் வந்து என்னெல்லாம் ஜாப் செய்யணும் அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லணும் கரெக்டா. அதாவது மிஷின் பக்கத்தில் நிறைய வேலைகள் இருக்கும், அந்த வேலைகள் எல்லாமே ஒரு ஆபரேட்டிவ் நடந்து பொறுப்பை முடிக்க முடியும் அப்படின்னா, you should ask him to do that job by rationalizing the job content. இல்லையா, அவர் செய்யக்கூடிய வேலைகள் எல்லாமே டிராப்ட்ஸ்மேன் கிளீனிங், அதே மாதிரி பீம் கிளீனிங், ஸ்பிண்டில் பீம் கிளீனிங், இதெல்லாம் வந்து அவரோட ஒர்க் அசைன்மெண்ட்ல நீங்க சேர்க்கலாம். அதே மாதிரி பாபின் சேஞ்சிங். ஸோ வாட் ஆர் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் தட் யூ கேன் டூ, இதை செய்யறது தான் வந்து ரேஷனலைசேஷன் ஒர்க் லோட் அப்படிங்கிறது. அடுத்து மல்டி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். எப்பவுமே வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆள் இல்லை அப்படின்னா, ஆட்டோகான்ல ஆள் இல்லைன்னா ரிங் ஃப்ரேம்ல ஆட்டோகானை ட்ரெயின்ட் ஆள் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆட்டோகான்லேருந்து வந்துருவாங்க.
ஸோ இந்த மல்டி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா அன்ட்ரெயின்ட் ஆளை கொண்டு வந்து அந்த மிஷினில் போடுவோம். அன்ட்ரெயின்ட் ஆள் அந்த மிஷினில் போட்டால் என்ன ஆகும்? மிஷினில் ப்ரொடக்ஷன் வராது, மிஷினில் யூட்டிலைசேஷன் லாஸ் வில் பி தேர். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு ரெடியூஸ் அன்புரொடக்டிவ் ஒர்க்ஸ். அன்புரொடக்டிவ் ஒர்க்ஸ் எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கிளப் பண்ணணும். ஆக்சுவலி லைக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் cones, transport of cups, transport of collection of cones, like that. Sweeping is a unskilled job. Control cleaning is a semi-skilled job. How to club it, how to reduce the time taken for each such jobs. Then labor cost control, maintenance operation can be reduced. And finally, you should work for automations like blendomet, auto can changes, or automatic waste evacuation system, auto doffers, link owners, bobbin transport system, automatic cone transport and packing. All this will help you on the labor cost reduction. So in Tamil Nadu mills today, mills are working at 10 HOK. HOK is a figure for the labor operating. Whereas in Gujarat kind of mills, we are operating at 5.5. But even in Tamil Nadu, there are some mills which is operating at 20 HOK. You just see 5.5, 10, 20. So what will be the labor cost impact? Then absenteeism of trained labor you should control. So today every mill is suffering on the turnover of the labor. 30% பக்கல லேபர் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. லேபர் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன? ட்ரெயின்டு லேபரை லூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இதுக்கு மட்டுமே வந்து பெர் ஒர்க்கர், பெர் எம்ப்ளாயி, பெர் இயர் 30 to 40,000 rupees we are spending the mills. So அப்போ டர்ன் ஓவரை குறைக்கிறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி ஒர்க்கர் எப்படி ரீடைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் லேபர் காஸ்ட்ல. தென் லீன் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக். லேபர் அப்படின்னு சொல்லும் போது லீன் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். இது வந்து வாட் இஸ் திஸ் லீன் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ங்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம். லீன் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார் எவரி ஜாப் வாட் யூ ஆர் டூயிங் ஷுட் பி அ வேல்யூ அடிஷன். ஒரு ஸ்பின்னர் அப்படிங்கிறது என்ன செய்யறாரு? குவாலிட்டி ஆஃப் யானை வந்து பார்க்குறாரு. அதே மாதிரி 160 GPS வரணும் அப்படின்னா 160 GPS அவர் இன்ஸ்டியூட் பண்றாரு. அதே மாதிரி ரிங் ஃப்ரேம் வந்து கண்டினியூஸா ஒரு டாக்டரேட்ல ஓடிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா ஓடிட்டு எஃபெக்ட் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் எ வேல்யூ ஆடட் ஒர்க் ஆன் தட் ப்ராடக்ட். பட் நான் வேல்யூ ஆடட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஸ்வீப்பிங். அந்த ரிங் ஃப்ரேம் பக்கத்தில் ஒருத்தர் ஸ்வீப் பண்றான் அப்படிங்கிறது நான் வேல்யூ ஆடட் ஒர்க். ஸோ நான் வேல்யூ ஆடட் ஒர்க்ல வி கேன் கண்ட்ரோல் ஆன் தட். அதே மாதிரி ஒர்க் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? 2 ஃப்ரேம் கொடுக்குறோமா இல்லை 4 ரிங் ஃப்ரேம் கொடுக்குறோமா அப்படிங்கிறது that is based on industrial engineering concept. We are planning, yesterday itself we discussed with our management committee that will be devoting a separate class on industrial engineering concept, because this you should know, like a costing, all of you should know about industrial engineering also. It's based on the time study and motion study. Time study is nothing but study on time taken to do a job. Likewise, motion studying is the number and type of movements to complete a job. Or piecing அப்படின்னா ரோவிங் எடுக்கிறாரு, டிராப்ட் சோன்ல உள்ள விடுறாரு, அப்புறம் கீழேந்து யானை காப்லேருந்து எடுக்கிறார், தென் டிராவலருக்குள்ள இன்செர்ட் பண்றாரு, then he is piecing. So this is a number of operations. So for each operation how much time he is taken comes under time. So combinedly it's called a time and motion study. So this is a job of an industrial engineer. So this will be explained properly by an industrial engineer in later classes. Then comes your process control. This is more important for you as a textile engineer. Fine tuning of the process parameter. At what speed it must be producing, at what grams we should produce, what should be our utilization level of blow room, what should be the level of utilization for level of ribbon lab, or what should be the utilization of ring frame, like that, everything. And what is the optimum waste percentage for deciding on the customer specific quality requirement without compromising quality. Fine tuning of machines for the maximum output. See, 200 grams எடுக்கலாம் 30s, 240 grams எடுக்கலாம். So 240 grams எடுத்தீங்க அப்படின்னா you are efficient இல்லையா? Lower soft waste and reduce reprocess expense. Soft waste னு சொல்றது என்ன அப்படின்னா நிமாபில் வேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து சாஃப்ட் வேஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ரீம் ஃப்ரேம்ல வரக்கூடிய நிமாபில் வேஸ்ட் வந்து சாஃப்ட் வேஸ்ட் சொல்லுவோம். எதனால அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட் வேஸ்ட் எடுத்து திரும்ப மிக்சிங்ல கொண்டு போய் போடுறோம். ஸோ 4% ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா 4% நிமாபில் வேஸ்ட் அப்படின்னா அன்னைக்கு ப்ரொடக்ஷன் 10,000 kgனா 400 kg இஸ் ஏ reprocess waste. இந்த 400 kg திரும்ப மிக்சிங்ல போட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா you are gaining for the management. That is a different question. But this 400 kg is already coming through a process called carding, draw frame, combing, and simplex everywhere.
mechanical process. In the mechanical process, the quality characteristics would have changed. So, இது வந்து reprocess பண்ணினா quality of the product is going to be spoiled. இல்லையா? அடுத்தது இந்த 400 kg திரும்பவும் நீங்க reprocess பண்றீங்க. So, reprocess expenses is one thing and there is a reprocessing quality. So, you are affecting the product quality also. அடுத்தது வந்து combining cleaning and maintenance operation. If for example ஒரு spindle oil change பண்றப்ப ring frame cleaning எடுத்துக்கலாம். அப்போ utilization loss வந்து குறையும் இல்லையா? அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி பேக்கிங் காஸ்ட்டை பொறுத்த அளவில் திருப்பூருக்கு ஒரு பேக்ல அனுப்பலாம், பாம்பே அப்படின்னா காட்டன் பாக்ஸில் அனுப்பலாம், ஃபாரின் அனுப்புறீங்கன்னா பேலட் பேக்கிங்ல அனுப்பலாம். ஸோ டெபெண்டிங் ஆன் த கஸ்டமர் லொகேஷன், டெபெண்டிங் ஆன் தி distance the material is going to travel, you can design the packing mode. Because bag packing அப்படிங்கிறது 2 rupees வரும், காட்டன் பேக்கிங் அப்படின்னா 4 rupees வரும், எக்ஸ்போர்ட் பேக்கிங்ல பேலட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1.7 rupeesக்கே பண்ணிடலாம். So it's depending on the distance, depending on customer requirements, you can reduce the packing cost also. Coming to the cost of quality, we already discussed on this. We should reduce the rejects. Rejects means customer rejects. கஸ்டமர் வந்து உங்க ப்ராடக்ட்டை, சார் இது வந்து கண்டாமினேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட் நான் திருப்பி அனுப்புறேன் அப்படின்றது. ஸோ இட்ஸ் எ கஸ்டமர் ரிஜெக்ட். திஸ் எ கஸ்டமர் ஸ்பெசிபிக். செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிபிக். இந்த ப்ராடக்ட்ல இதை வந்து நம்ம வெளியே அனுப்புறதில்ல, நம்மளே வந்து செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்மளே டிசைட் பண்றோம். ஸோ 100 kg ஆஃப் yarn ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா there should be no rejects, there should be no seconds. So that should be our aim. So rejects or seconds or வந்தா கண்டிப்பா cost of quality is going to go up, isn't it? Then cost of quality வருமோ லாஸ்ட் கஸ்டமர்ஸ். கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்து நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா then we will be losing the customer. Established customer lose பண்ணா என்ன நஷ்டம்? Selling expenses will be more. You have to start advertising like that. So attending to customer complaints in a prompt manner is more important. Next வந்து machine breakdowns. Machine breakdowns will lead to inferior quality and it also leads to productivity loss. Production குறைஞ்சதுன்னு என்ன ஆகுது? Cost of production is going to go up. So everything finally ends up in a cost of quality. இல்லையா? Then this machinery and spares. The machinery and spares அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக் வேஸ்ட் எவாக்குவேஷன் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கார்டிங்ல கோம்பர்ல வேஸ்ட்டை வந்து எடுக்கிறதுக்காக. இங்க வந்து ஒரு செக்ஷன் லெவல் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க 800 MBAR அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க, 800 bar அப்படின்னு. ஸோ அந்த 800 pascal தான் you have to maintain. Unnecessarily you should not maintain 1000 pascal or anything like that. If you 800 to 1000 அப்படின்னா the power is going to exponentially increase from 800 pascal to 1000 pascal போறப்போ it is not going to be 1000 divided by 800 into unit consumed. It's going to be exponentially because power is exponentially proportional to suction level. So that's very, very crucial process factor. Then elimination of unwanted motor. Unnecessary ஏதாவது motor மில்லுக்குள்ள ஓடுது அப்படின்னா that should be ready to stop that. Then the expanding lifespan of costly and critical spares and accessories like uniform, top comb, false twister, aprons, cordways. Cordwaysலாம் இன்னைக்கு வந்து 2 lakh rupees வருது. LCC cord, ஒரு cord set, wire set எடுத்தீங்கன்னா 2 lakh rupees. So if you extend the life of the cordways, your cost on stores and spares is going to be reduced. But main is without affecting the quality. Likewise, energy efficient spindle oil you can go for because power consumption is related to that. Inverter controls. Then optimized motors in OSCC. Overhead traveler cleaner சில மில்ல வந்து 2.2 யூஸ் பண்ணுவாங்க, சில மில்ல 3 கிலோவாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் சில மில்ல வந்து என்ன மேனுஃபேக்சர் கொடுத்தாங்களோ அதை அப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு? ஃபைன் கவுண்ட்ல வந்து 3 கிலோவாட்ஸ் அவசியமே இல்லை. ஆனா மேனுஃபேக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க, மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண 3 கிலோவாட்ஸ் வந்திருக்கும். பட் அந்த 3 கிலோவாட்ஸ் 2.2 கிலோவாட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த 3 கிலோவாட்ஸ் மோட்டரோட காஸ்டையும் நீங்க கெயின் பண்ணலாம் within 3 months time. So optimized motors and OSCC is more important. Organized toolbox and cleaning and trolley for machine downtime. Why we are covering this organized toolbox? Toolboxல என்ன வந்திருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா toolbox is more important here in the subject because ஒரே ஒரு 4mm அலன் கீயை தேடி அரை மணி நேரம் கோம்பர்ல மிஷின் நின்னது அப்படின்னா கோம்பர் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி அஃபெக்டட். ஸோ toolbox organization is more important for maintenance crew without fail, isn't it? அது வந்து டூல்பாக்ஸ் கிடைக்கல, நம்ம வீட்டிலே கூட நீங்க தேடி பார்க்கலாம். திடீர்னு பார்த்தோன்னா அந்த
வீட்டில் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருக்காது. ஸ்க்ரூ டிரைவர் இல்லைங்கிறதுக்கா ஒரு சுவிட்ச் உங்களால் போட முடியாமல் இருக்கலாம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ ஆர்கனைஸ்ட் டூல் பாக்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர். Then 5S, some of you must have heard about 5S system and TPM system. This 5S system is an organized way of housekeeping. Okay. Machinery space la அடுத்தது வந்து இந்த travelers and lubrication rationalization. இந்த lubrication சொல்லும்போது ஒரு மில் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ப்ளோரூம்ல ஒரு மேக் இருக்கும், ட்ரெஸ்லர் இருக்கும், கார்ட்ல ட்ரெஸ்லர் இருக்கும், கோம்பர்ல LMW இருக்கும், டிராப் ஃப்ரேம்ல ரீட்டர் இருக்கும், ஸ்பின்னிங்ல எகைன் LMW, ஆட்டோ கோனர்ல முராட்டா இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட ப்ராசஸ் மேனுவல், அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் லூப்ரிகன்ட் மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அவங்க ரிசர்ச் பண்ணபடி லூப்ரிகன்ட் மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க. பட் லூப்ரிகன்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜெனரல் டெக்னாலஜி. ஸோ அந்த ஜெனரல் டெக்னாலஜியை நீங்க படிச்சு பார்த்து மில்லுக்குள்ள என்ன பார்ட்டுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் லூப்ரிகன்ட் வேணுங்கிறத நீங்க யூனிஃபார்ம் பண்ணணும். ஆக்சுவலா ஒரு சர்வோ 150 ஆயில் அப்படிங்கிறது ப்ளோரூம்லேருந்து ஆட்டோ கார்னர் வரைக்கும் எல்லா கியர் பாக்ஸ் செயினுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும். இதே நேரத்தில் இவங்க மிஷின் மேனுஃபேக்சர் will not mention servo 150, they would mention as a Kluber 150 or servo spin 150, something like that they would have told. Then you will be following like that. But if you follow as per the manufacturer, what will happen? In your store there will be at least 50 number of cans with different kind of products. So you will be investing on heavy money on the inventory. So you should try to rationalize the number of lubricants to be used in a mill. Likewise, travelers also. Travelers வந்து 30s comb dosary எல்லா 36 mm credo plus ring அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் ring traveler. அதுல வந்து 2-3 டைப் ஆஃப் travel நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Somebody may be asking, why they are asking, you should go into that. So rationalize the travelers is also more important. Otherwise traveler inventory ஸ்டோர்ல கூட்டிட்டு. அது மாதிரி லைன் ஆடிட், ஆன்லைன் ஆடிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆன்லைன் ஆடிட் அப்படின்னா ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்குதா, ஆன்லைன் ஆடிட் பண்றப்போ வைப்ரேஷன் பார்க்கலாம், ஹீட் பார்க்கலாம், டெம்பரேச்சர் பார்க்கலாம், இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்து யூ ஷுட் டேக் நெசசரி ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் தி, லைக் வி ஹேட் டோல்ட் அபவுட் ப்ரிடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் டூல், லைக் த ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் யூ ஹேவ் டு டேக். ஸோ திஸ் SPDM ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ப்ரிடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஸ்மார்ட் ப்ரிடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் PDM டூல்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ வந்து LMW is supplying smart machines. For example, ring frame வந்து LRJ S9XL 9SXL கொடுக்குறாங்க. அந்த S stands for smart அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த மிஷின்ல எல்லாமே வைப்ரேஷன் சென்சார் இருக்குது, அந்த மிஷின்ல எனர்ஜி சென்சார் இருக்குது, அந்த மிஷின்ல வந்து ஏர் லீக்கேஜ் சென்சார் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஆப்ஷனல், பட் தே கால் இட் இஸ் ஏ ஸ்மார்ட் சென்சிங். ஸ்மார்ட் சென்சிங் மிஷின் இப்போ எல்லா மிஷினுமே அவங்க ஸ்மார்ட் சென்சிங் டெக்னாலஜி கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்மார்ட் சென்சிங் அப்படிங்கிறது என்ன கொடுக்குன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் இன்பில்ட் அலார்ம். ஸோ த ஹீட் இஸ் கோயிங் அப், attend to me, like that, it's giving a warning. So go in for SPDM activity so that your cost of maintenance is coming down. And next is a SPMF, smart predictive prescriptive maintenance framework. This is a separate subject which I will not be able to cover it here, but anyhow you should know what is smart prescriptive maintenance framework. Like in the Murata auto corner la ipo enna kudukranga appadina VMS no device kudu, VSM விஷுவல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அது என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த SPDM டூல் மாதிரியே தான். அது போக என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஸ்ப்ளைசர் கேஸ்கெட் வந்து ஸ்ப்ளைசர் கேஸ்கெட் வில் லாஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் 2 more days, ப்ளீஸ் அரேஞ்ச் டு ரீப்ளேஸ்ன்னு சொல்லும். அது போக அது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது உங்களை ட்ரெயின் பண்ணும். பிக்சோரியல் டிசைன் வில் ஆல்சோ பி அவைலபிள். திஸ் இஸ் கமிங் அஸ் ஸ்மார்ட் பிரிஸ்கிரிப்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் டூல். பிகாஸ் டாக்டர் சொல்ற மாதிரி அது ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கும். அதான் வந்து ஸ்மார்ட் பிரிஸ்கிரிப்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க். ஸோ வி ஷுட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் SPMF when you go back to industry. ஸோ ஒர்க்கருக்கு வந்து இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் ஸ்பேரோட அவேர்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா அது தெரிஞ்சாதான் அது வந்து கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோம்பர் யூனிகோம் அப்படின்னு இன்னைக்கு 30,000 rupees பெர் ஹெட். ஒரு கோம்பர்னா 8 ஹெட் அப்படின்னா 2.4 lakhs ஆயிடுது. கோம்பர் டாப் கோம்பர் அப்படின்னா 4,000 rupees, 8 into 4,000, that is 32,000 per comber. ஒரு ரிங் அப்படிங்கிறது 160 rupees. ஸோ பெர் ரிங் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 1.6 lakhs இல்லையா, 1000 ஸ்பிடில் ரிங் ஃப்ரேம். கார்டு வயர் செட் அப்படின்னீங்கன்னா எல்லா கார்டு ஒரு கார்டுக்கு வந்து 2 lakhs ஆகுது. ஸோ ஒரு மிஷின் ஹேண்டில் பண்றது ஒரு ஆப்ரேட்டிவ் 24 hours ஒரு ஒர்க்கர் தான் இருக்கிறான் இல்லையா. ஸோ அவனுக்கு அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பேர் தெரிஞ்சாதான் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுவான். அதனால டிபார்ட்மெண்ட்லேயே சில மில்ல பார்த்தீங்கன்னா
critical spared price display பண்ணிருப்பாங்க. Okay. Sales and administration expense come to control. How to control? இது வந்து freight expenses. Freight expenses எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து is more important. Sometimes this is in our hand, sometimes this is not in our hand. For example, container. இப்போ ஒரு குஜராத்துக்கு நான் யான் அனுப்பணும் கண்டெய்னர் வேணும் அப்படின்னா freight charges சேல்ஸ் மேனேஜர் டீல் பண்ணுவார். ஸோ ஃபிக்ஸடான ஒரு ரேட்ல போயிட்டு இருக்கும். இதே பீரியட் வந்து கொரோனா பீரியட்ல என்ன ஆச்சு, கண்டெய்னர் காஸ்ட் வந்து டபுள் ஆயிடுச்சு. எதனால? ஒவ்வொரு செக் போஸ்ட்லையும் கொரோனா செக்கிங் இருக்கு, ஒவ்வொரு கொரோனா செக்லையும் 2 days வெயிட்டிங் இருக்கு. ஸோ கண்டெய்னர் காஸ்ட் ஹஸ் கான் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் இன் திஸ் பீரியட் லைக் தட். freight cost, then agent commission. So ஒரு ஏஜென்ட் நமக்காக வித்து கொடுக்குறாரு அப்படின்னா 1.5% 3% வரைக்கும் கமிஷன் அவங்களுக்கு கொடுப்போம். தென் கிரெடிட் பாலிசிஸ், 15 daysல நம்ம யான் பிரைஸை வாங்குறோமா இல்லை 30 daysல வாங்குறோமா இல்லை 90 daysல வாங்குறோமா? இன்னைக்கெல்லாம் வந்து திருப்பூர் மார்க்கெட்ல செல்லிங் இஸ் வெரி டஃப். தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் 90 days கிரெடிட் டுடே. ஸோ அப்போ 90 daysக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை அந்த ப்ராடக்ட்ல நீங்க பில்ட் பண்ணணும் காஸ்டிங்ல. So next comes customer satisfaction. You should maintain customers. You should have a satisfied customers. Otherwise, you will be losing the customer. If you lose the customer, your selling expense is going to go up. Yeah, customer rapport is more important. The development of samples. அப்படிங்கிறது சில வேளைக்கு சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க, சார் இந்த 30 ஸ்கோம் டோசரி எனக்கு வந்து ஒரு 27 கவுண்ட்ல கொடுக்க முடியுமா சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ இந்த சாம்பிளை ஜெனரேட் பண்றதுக்கு நீங்க யூ cannot go on delaying the practice. So you should be given within 4 hours or 5 hours like that. So if you take more time, there are so many mills to give the sample. So you will be losing the production itself. So time taken for sample development is more important. Then ROT, right first time. When you develop the sample, it should be right product, right first time. That should be focused. Then comes to communication expenses, whether it's a customer communication or any official communication. There will be some kind of expenses which has to go on in the sales and administration expenses. In general, what are the cost control measures? Use WhatsApp or emails. Don't use phones, online phones. Staff organogram revision with additional responsibility. Staff should be minimized in the better manner. There need not be any factory manager. There need not be any production manager like that. One factory manager can handle maintenance, production quality like that. It's only an example. Cost control committee, you can form a cost control committee in the mills to control that. This is more important in any industry circumstances. There should not be any accident in the mill, whether it's a personal accident or fire accident, because both are very, very costly. If one man is died, the expenses on him is more than 10 lakhs per worker. Like that, any fire accident, it can even spoil the whole mill. You might have heard about several mills, godown is caught fire like that. All the cotton bales have been extinguished like that. Okay, this is very costly. So then another is EMT concept. You have to focus on energy reduction. You have to focus on money savings. You have to say yes. I think we are. We have to close it. Yes, now close. Then the time saving. Okay. Then store inventory can be controlled with JIT concept, just in time concept. Lean manufacturing we have seen. Okay. These are all at the power cost. Reduce, avoid high usage of electricity during peak hours. This last one is more important. IoT enabled devices for idle control. You have to control the idle spindles or idle capacity with the help of IoT devices. That is, IoT device, you might have heard about this. Nowadays, you are getting that individual spindle monitoring system. All this comes under IoT enabled devices, which helps on production monitoring. So cost need to be estimated to improve the manufacturing efficiency of the organization by controlling all aspects of the factors of cost. So to conclude, production improvement, control on product quality, control on labor productivity, control on yarn realization, control on power cost through energy savings, control on packing cost and freight expenses. These are the more important takeaways for you.
So you should inculcate knowledge on costing from day one of your career when you go to the industry. Thank you. Thank you, all of you. Thank you, Kanti Mandinathan. Yes, sir. Thank you. Welcome, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. I have one clarification to Madam Tilakvedi. She was asking about depreciation percentage, no? Pardon me, sir? You asked for some depreciation details. no? Yes, exactly. I will give some explanation on that. Okay. No straight answer for that. We don't follow any fixed percentage. It is followed under Companies Act. Okay, sir. Companies Act, we gave two options. One is continuous process and the non-continuous process. Okay. Continuous process, the rate of depreciation is low. So they take the life of the continuous process of 25 years. Okay. Normally it takes 15 years. Then the drill down further for furniture it is 10 years, vehicle 10 years, and computer 6 years, and building they take a life of 60 years. Okay. So when we choose to go with the continuous process, approximately it works out for building it 1.63%, for machinery it works out 5.28%, Okay. electrical installation works out 7.07%, and vehicle it is 9.5%. It goes like that. Okay. Practice the company follows. Normally, we get the depreciation details from the finance department. Then Okay. we apportion it to the count wise in our costing process. So the financial department follows these any one of these methods, continuous process method or non-continuous process, based on the financial position of the company and based upon the advice of the auditors. Okay, sir. Thank you, sir. This is the explanation. Thank you. I request some of the students to give some feedback, sir. How do they feel about the program? Yes, that's better, sir. Maybe can I ask some of our students to give, I will have to mention, otherwise students will not come Please. forward. One Please. or two students have raised their hand. Yes, sir. Okay. I think, let me see. Kishore was there, but I think he only raised the hand. Yeah, Satya Prasad. I think we can ask him to talk. Yeah, he's online now. Satya Prasad. Yes, sir. Yeah, yes. I think, please let us know your observation and what is your feedback on the presentation. Okay. Good evening, sir, and good evening to all of you present on the forum. Thank you, sir. Thank you, Gandhi Madinathan, sir, for providing a valuable presentation on yarn costing. We have got a good idea about types of cost sheet, and depreciation, etc., sir, apart from our academic studies. And I also thank TAI for organizing such webinars and enhancing our knowledge. Thank you, sir. Welcome. And Prasad, you can introduce, no? You're from which college or something? Oh, sorry. Sir, I am Satya Prasad from PSG College of Technology, studying textile technology 3rd year, sir. Okay. Good. And Mr. Sivakumar has given a feedback form, actually. So they can fill it. No, maybe live feedback form they'll have to submit. Yes, sir. Yes, sir. So we can issue. Anybody else from our PhD Tech, maybe from final years? I think Satya Prasad was 3rd years. Maybe, sir, if you have time, can I ask some of our final years to talk? Yeah, please, madam, please. Important, that's more important. Let us get their feedback. Anybody from final years? Dr. Karthik, can you mention some student names? Dr. JCS, are you online? No, sir, madam, they cannot speak. Only if they raise hand, I can bring them to the screen. Okay, sir. Okay, sir. Whoever want to speak, they can raise the hand. So that now Yatin has come. Okay, sir. He's from our final year, I think. Yeah. So yeah, he can unmute and talk. Yatin, you can unmute and talk. He is saying he is unable to unmute, ma'am.
No, So no, he is not unmuted. He unmuted. I think he can speak Okay. now. Yes, Please. am I audible to everyone? Yeah. Please go ahead. Yes, Yathin. Yes, good evening to all. Actually, it was great attending this webinar because, and I think personally what I feel is this webinar is very essential for, the current situation and current market level, uh, qualification for a basic engineer. As we talk about costing and all, the basic thing is a thing for an engineering or any other uh, sector people. The thing is they should be able to integrate both economic and engineering to get a proper output of whatever they do out of life. So as Gandhi Madinathan sir was insisting, I really loved his presentation because it was very useful and the content provided was practical, and it was, much of the content can be implemented in our practical world than sketching around in just books. So as he said about the skill development, each and every labor skill makes a change in economy of the factory. As we compare the sweeping labor and the main machine worker. And similarly, the multi-level skill, as he said, each all of the the workers, labor should be able to predict or observe how other machines work, and they should be able to supply their sum of workforce if needed in uh, emergency time. So value addition, on the other hand, is a very useful topic which I learned today, because each and every ounce of work did by a labor adds a value to all of the product and output of the factory. And to make a point, and the technology we rely on nowadays is a very essential part, and we have to know about the technology to bring an efficient use of the factory and workers. So we need to learn about the technology, and sir explained it very well. And from the beginning of the manufacturing of the product to the packaging section, we have a lot of practical parameters which many factories aren't following now. And when I was listening to the webinar, I myself felt, I have a small textile background family. I myself felt a lot of things to be enabled and put into use for efficient functioning of the factory. And as we said, workers awareness is very important, because everyone should know about how to integrate the economy and engineering. As I said, even a worker who runs the ring frame should know how much he's going to cost if he does a wrong job. So the simple mistake will cost the factory more, and when the factory gets bigger and bigger, the cost will be in lakhs. So my perspective is this kind of uh, webinars are very useful for engineers like us, because it's gonna give us a very great idea of how to integrate economy and engineering. Thank you all. This was my feedback. Yeah. Thank you, Mr. Yatin. Thank you, Very Atin. good feedback. Yeah, excellent feedback. Real. And now we have Hima Sri. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, please. Good afternoon, ma'am. I'm Himashri. I'm studying BTech final year in PSG College of Technology. The webinar was so interesting and informative, sir. We got a clear idea about the costing parameters in spinning and the attributes of yarn cost. Cost is a very important factor that we have to take care of when we manufacture something. From the raw material to the end product, the cost plays a major role in all the aspects of in industry. So we learned about the lean manufacturing concept and how it is to be implemented in the spinning industry, and the importance of maintaining the 5 years principles in an industry. We learned a lot of things, new things about it, and we also learned about the importance of lubrication and maintenance, and the really rationalizing the inventory cost. All the information was so practical and it was so clear, and the examples we quoted was clear. Was so practical. We had a clear idea about what is happening in the industry and how should we take food cost. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, very much. Himashri. So
I think any faculty, I mean, Mr. Sivakumar, your comments, please, if you have. Yes, sir. It's a wonderful presentation with a more practical, with a high practicality, and sir covered everything in the costing of yarn, actually, which is very essential to get the orders from the foreign buyers. So because they are comparing with Bangladesh, South Korea, Vietnam. So this costing of yarn escalates too much within the seasons. We even it becomes a day-to-day variations are so much to fix the even garment orders or yarn exports. This costing is very essential to get the orders and to run the factory either in spinning or weaving or even in garmenting. So these points are very valid points. How to contain the costing prices. We have to take various measures that has been widely covered by Gandhi Madina sir, very wonderfully. Thank you very much for this wonderful presentation, and I thank whole Thai officials for arranging, and along with Bannari Minister of Technology and PG College of Technology and their support. Thank you very much. Welcome. Thank you. Welcome. I think Mr. Gopalakrishnan, sir, Dr. Gopalakrishnan, are you online? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please. Am I audible? Yeah, Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So costing is a very important subject. Actually, it should be taught from industry persons. We can talk costing only the skeleton. Whereas the industry person can talk more details and short explained in nice way, and he explained how to control the cost measures. That is very important. And so thank you, sir. Thank you for giving this wonderful lectures. Thank you, sir. Welcome. Thank you. So I think any questions related to the presentation, I think you can, Gandhi can share his email ID. Students can send, or they can also send it to Thai mail ID. In the presentation, I mentioned my ID, sir. The last slide has my ID. Okay. So, I think we are nearing the end of the program, and we are already. Sir, one small suggestion. Yes, sir. Yes, ma'am. If Gandhi Madinathan sir is going to continue on costing of fabric and garment, you can give some MCQs, sir. Multiple choice questions so that the students can answer and post it as assessment. We can reward slight, maybe slow rewardings. We can start, sir. That's a good idea. This we can give it to all our next program. No? Some objective type questions can be posted at the end of the program. So yeah, and as an assessment, they can assignment, they can submit, and after the online evaluation, marks will be immediately known to the expert, and he can reward for the first and second or something, sir. Good idea. He will definitely. Very good idea. Because this will motivate the session participants also. Yes, sir. They will attend it, and it is one way good for the students. Yes. Definitely. Interaction will be more. Yes. Yes, sir. I think we can now we come to the end. Now I request our Joint Secretary, Mr. Sivaramakrishnan, to deliver the vote of thanks. Now we are in the last part of the program today. I have to thank many people. First of all, I have to thank Gandhi Madinathan, our Vice President, Satyanarayana and Srinivasagan, for showing interest and motivation. See, 8 years it was not possible. Within 3 to 4 months period, they made it possible. Number one.
Number two, the speed at which the program is organized. See, we have discussed all these things only 7 days ago at my home. See, Gandhiraj and both Gandhis, Gandhi Madiraj and Gandhiraj, both of them took only 5 days along with the PhD tech professor madam. Everything is arranged in 5 days. So this is highly appreciable one. Secondly, I have to thank Vice President E. Satyanarayana. He is like his father. His father, R. Yatirajulu Naidu, was our council member and RAC member for about 44 years. Our Indra Dariswamy madam was telling in one of the functions, Mr. R. Yatirajulu Naidu has not missed not even a single function regarding RAC program and the council meeting during his lifetime. Likewise, our Kati Narayana is attending all our committee meetings and programs, not only attending, he is motivating, he is encouraging. The first day we met in our office, Kati Narayana told we have to improve our students' capability. The first day, his first expression is, we have to improve students' capability. So within 2 days, within 2 years, we are able to conduct students' program with great importance. The third one, I have to thank Chalagudi madam for choosing the topics. See, all the topics are essential one, which is cost and finance, which are the two important things for any manufacturing organization. Then next, I have to thank Gandhi Janathan to cover everything right from raw material to traveler. See, he covered first the elements of costing, next he covered this cost calculation, third cost control measures, the last one cost awareness programs also. So I have no words to explain, only one thing I can tell. See, in our Mahabharata, Vaisambhayanar explained everything Parishittu Maharaja in 7 days, 18,000 slogans, Bhagavatam. Likewise, today our Gandhi Madinathan explained everything in 1.5 hours. Right from raw material up to traveler. So he is also like, according to me, he is like Parasuramar. How Parasuramar gave everything to Bhishmacharya, Dronacharya and Karna. See, none of them were defeated in Mahabharata. Likewise, today Gandhi Madinathan explained everything to us. We have, it is very useful for us, especially my humble request to all teaching faculty. The first part and second part is very easy to understand for all the students. But the third part, cost control measures, many terminologies, many control measures, they are to be explained in several, at least they need 10 classes because many of them are very practical. For example, spindle monitoring device, then thermography. See, all these things they have not come across. So all these cost control measures, it has to be explained. All the students in each college, at least 10 sessions or 20 sessions. So when they come out of the college at the last year, they will with a lot of information about costing and finance. So my humble request, all professors to make some arrangement for more number of classes in this regard. So finally, I have to thank all students for showing their interest, for telling their expressions, the way in which the program is conducted. So very much thankful to all of you. So we will meet in the next program very shortly, probably next month, or within a very short period regarding other areas of costing. So today's spinning cost is over. Next fabric costing, then garment costing, everything we can cover once in 3 weeks or once in a month according to our mutual convenience. So thank you very much for all. Thank you. Madam Secretary has already given a list of subjects that need to be covered. So that will definitely it will be carried forward. Then I have a request to Mr. Sivaramakrishnan to give an exclusive webinar on energy saving aspects and humidification plan. That I will take care of. But the context of students. Okay. Thank you. Even I am prepared to come. Will you be sharing the PPTs, sir? Gandhi, Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, Will you be that- sharing the PPTs to the students? Yeah, yes, the definitely. recorded version as it is, it will Record be version sent. also Yeah, can be yeah, given yeah. and Yeah. PPT also can be given. No issue. That's recorded version is sufficient. Yes. Okay. Thank you, madam. Good evening. to Thank you, all. madam. Thank you. Thank you. Sir. Good evening Thank to you all. very much for Good all. evening.
Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Thank you madam. very much. Thank you, Thank you, sir. Shivkumar. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Nice. Thank you, sir. Thank you, Doctor. Nice and balanced presentation. Thank you. Welcome. Welcome. Yes, thank you.